आम है, सरकार को सलाम है। लातों से जूतों से मारो रे मारो, पापी हैं पापी हम, तारो रे तारो। जनता पे जितना जुल्म हो रहा है, जनता कह रही अरे बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप, क्या बढ़िया लात मारते हैं आप, और मारिए हमको। लातों से जूतों से मारो रे मारो, पापी हैं पापी हम, तारो रे तारो। ना दाएं बाएं देखो, ना आगे पीछे सोचो, बेखौफ रौंदो कुचलो, जल्लाद बन जाओ। है मोल क्या हमारा, न ईंट है न गारा, के बोटियां हैं बोटियां हम, नोच 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 खाओ। क्या बात है, everyone, come on. Then because सर ने तो प्रोड्यूसर है अभी एक्टिंग, क्या चीज ऐसी जो थोड़ा सा तो यार मोहित ये क्यों ले लिया, इसमें थोड़ा सा मुझे टेंशन हो रही है, किसमें आपको ज्यादा थोड़ा सा फर्क पड़ रहा था? आई थिंक प्रोडक्शन में बहुत सारी सबकी बहुत सारी डिमांड्स आती हैं, एक्टर्स की भी आती है, फिर बाकी क्रू की भी होती है, और आप खुद क्रू जब होते हैं तो आपको लगता है यार ये क्या पंगा ले लिया, तो उसमें थोड़ा सा मुझे अनईजी फील हुआ। आपको सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपके गाने हमने बहुत एंजॉय कर रहे हैं और क्या, तो क्या सर प्लीज़ मुझे ये बताइए कि इमरजेंसी के लिए जब आपको ये इनवाइट आया, ये अपॉर्चुनिटी मिली, इसको आपने कैसे देखा? लाइक आपके लिए भी चैलेंजिंग था कि उस एरा को ये रेजोनेट करना है आज की कंटेम्परेरी ऑडियंस से, सो वाज इट डिफिकल्ट? हाँ, एक्चुअली मुझे जब मनोज ने फ़ोन किया कि ऐसी फिल्म है और मैं चाहता हूँ कि हम एक बार जाके गंगा जी से मिले, तो आई हैड गॉन, और जब बातें हुई तो मुझे लगा कि फिल्म में एंड ऑलरेडी जीवी इज सो टैलेंटेड, जीवी हैज डन द म्यूजिक एंड so many good films he has done. He is the best. He is the best. And he is a music machine. He is a music machine. You just have to say a song is out in 5 minutes. हो जाए 5 minutes he'll give you one composer I have seen. Don't worry, I'll come and I'll sing. And he used to because there was a distance between us. He lives in Chennai. So sometimes I used to get, there are so many things and you have to shoot and lip sync and all of that. He's like, don't worry, I'll come to the office and I'll sit then and there and give you fresh tunes. I said, okay, fine. And that's exactly what G.V. sir used to do. जीवी प्रकाश कुमार सर, सर थोड़े से शायद तो है, मैं समझ पा रहा हूँ, बट सर क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहूँगा मैं वाला, बिकॉज सिंहासन खाली करो एक अलग ही इसने टोन सेट करी है, हमें कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि हमें क्या देखने को मिलेगा, और ब्यूटीफुली क्या कहते हैं जैसे सर ने लिखा है, कंपोज करा है। सर जब आप सॉन्ग को लॉन्च कर रहे थे अपने दिमाग में, जब आप उस गाने को बजा रहे थे या सोच रहे थे, क्या आपके थॉट थे उस टाइम पर कि यार मुझे इस मूवी में ये वाला ऐसा गाना डालना है जो एंथम नोट हो एक तरीके से? This is the most toughest sequence in the film. Okay. It's an interval sequence, and it is the most important breaking point of the film. So it was very, very tough for us, so that the mood doesn't move away from the audience. We have to grip them with the sounds and how we are going to hold them. It was so important, and it's a classic lyric, poetry which is being from the past, which is so iconic, and I can't mess around with it. When Tanna ji gave me the lyrics itself, she was like, "This is so important, G.V. sir. We have to do it properly." she was like, that's why it was like so much of burden on my shoulders. But we had to carry it so well. But if you watch the film, it does come out so well. If you watch it with the music and with the scene and how the interval block is, it's mind blowing. I think you will love it. क्या बात है, एक बार जी प्रकाश कुमार सर को बताना है, आप ऑलरेडी अपना होमवर्क करके आए हैं, और प्लीज सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक बहुत ही खूबसूरत, वो तो एंथम नोट ही लगी है, बहुत He's so full of life and so full of energy that I have to tell you one incident about your song. So we were shooting Singhasan Khali Karo in those war rooms, and they are very small rooms, and we put the song on really low volume, and 2-3 people came and they're like, we can't breathe because this song has so much valor and so much, and they were just like, can you not have the song? I said, I'm sorry, but we have to have the song. They're like, but we can't breathe because we just feel we're gonna explode. I said, oh my God, this is a it's a war song, and these bichari faint-hearted girls, running around on the city, we feel we're gonna explode. I said, what kind of a problem is this? It was so funny. I was laughing the whole day. But this is the kind of valor and energy, and when you need, I think he himself is such an energetic person, and one person who will never let you down or never turn you away because he is doing 200 things. So he's acting, he's producing, he's directing, and so when we talk to him, don't worry, I'm
just going to finish this shot and I'm going to come and I'm going to record your song. So, so that's the spirit I appreciate, you know. Don't worry, I'm going for 1 month to outdoor shoot, I'll come back and I'll shoot. But sir, you're going for 1 month. Okay, from there I'll send you something from there only. So, you know, this is the energy that I love about people who are just so willing and so there with you in spirit. Essentially, you know, all that can be managed. But what really matters and what stays with you all your life, that that person was just always available, always trying, whether you liked or you didn't like, but that person was with you all the time. And my crew and all of them have just been such a strong pillar of strength for me. क्या बात है, what a beautiful crew है, बहुत